El último día de escuela, last day of school is Friday, June 2nd, and it is a minimum day, okay? And that's coming up fairly soon, Next, let's just talk about summer regression. This is a phenomenon that happens no matter how long sometimes a break is. A break could be 1 week, a break, could be 6 weeks, like ours in this summer. There's a lot of time that students, your children will have at home that sometimes is not, that let me just say, can be more productive to their learning. Durante los veranos hay oportunidades que sus alumnos tienen para ser productivos en casa, para que no estén de okis, por decir, y no que están de okis. Yo sé, and we also know that you as parents, mothers, families are busy working. So what we're going to share are strategies and ideas that can easily be done. Nothing that is too challenging for you all. Las ideas que les vamos a presentar no son cosas difíciles, porque yo sé que ustedes también están ocupadas, trabajando o simplemente siendo ama de casas. Es un trabajo, es un oficio, y las estrategias que les vamos a enseñar son estrategias que fácilmente se pueden implementar con sus hijos, y además también ayudan a crear relaciones más positivas en la familia. These strategies also help create better family relationships as well with your children. So one, let's say, introduce a reading program. So, as simple as reading with your kids 15 minutes a day. Asking them to read 15 minutes a day, but really most importantly, reading with your kids. Reading with them, listening to them read, asking them questions, 15 minutes. Algo muy fácil, primeramente, que sus niños lean cada día, que lean, que no nomás estén en las computadoras, en sus teléfonos, que se pongan a leer, pero lo más importante es que ustedes se pongan y se sienten con ellos, tan siquiera a escucharlos, a hacerles preguntitas, porque si no, pues, si ustedes no lo van a hacer, porque lo van a hacer ellos, ¿verdad? Right? If you're going to ask them to do something and you don't do it, then they're going to look at you, well, why aren't you doing it, right? This is just the way things work. Another idea, bring math into the real world. Hay que traer las matemáticas en todo lo que hacemos, porque, math exists everywhere. Math is a language. Matemáticas es un lenguaje. So, whenever you're planning a holiday, have your kids, you're planning a trip, have your kids calculate how long it's going to take. What are the materials that they need? Who's going to need what? How many are you going on a trip to the beach? Do we need sandwiches? How many sandwiches? Or we're going to go to the store to buy something. What do we need? How much do we need? How much is it going to cost? Simplemente, si van al mercado, si están planeando un viaje, ¿cuáles las matemáticas que se necesitan? ¿Qué van a tener que calcular? ¿Cuánto tiempo se va a demorar para llegar al lugar? ¿Tienen los artículos que necesitan? ¿Los cuentan? Algo así. Fácilmente algo que puedan hacer los niños ellos solos. No algo que tienen que aprender. Nothing that they have to learn. Something that they already know, just so that they're applying it and practicing it. Practice language. Practiquen el lenguaje. It seems very obvious that we speak all the time, but we only use certain vocabulary in our daily language. We have to start to introduce students to vocabulary that they may not be aware of. And this sometimes you find in the literature, in the reading that you're doing, in the math that you're maybe implementing with them. Just think about words that you learned when you were a child. I remember learning the word ubiquitous, which means everywhere and all the time. It was an odd word for me. I can tell you right now that I couldn't spell it if you asked me to spell it in front of you. I know what it means, but that's how of an odd and strange word it was for me, that to this day, I don't know how to spell it by memory, right? But I know it. Ustedes usen lenguaje cotidiano con sus hijos que tal vez ellos no saben, lenguaje de sus ranchos, de sus ciudades donde vienen, que ellos no entienden, que dicen, ¿y qué es esa palabra? Pues en mi pueblo significa esto, en mi ciudad significa esto, tal vez la pueden usar aquí también, ¿verdad? Incúlquenles, porque el lenguaje cotidiano, el lenguaje de diario a veces no expanda el vocabulario, y también el vocabulario se va a encontrar en la lectura que están leyendo, ¿ok? So talk to your kids every day. Talk to them. Let me just go back here. Talk to them about their emotions, their feelings. Talk to them about your aspirations for them. Háblenles de sus emociones, de sus sentimientos, de sus metas para ellos. Porque si ellos no
se les mete a la mente, ¿quién se los va a meter? Los amigos, la comunidad. Okay? If you don't talk to them about their goals, their ideas, their emotions, their feelings, somebody else is going to talk to them about that. Their friends, influences from the community, whether they hopefully are positive, but we know that most of the time it's not the most sound advice that they get out on the streets. Okay? So communicate with your kids. It's hard. Sometimes kids don't want to talk to adults because they feel they're being interrogated. Okay? Get your child, to work in the garden or just chores at home, responsibility, but something that they hopefully like the garden. Chores are chores. Everyone has to do them. That they just need to be taught that that's just a responsibility of life. We all have chores. They exist everywhere. Without chores, we can't, exist in a society that is well ordered and maintained, right? With less chaos. Pongan a sus hijos a trabajar. Sí, hacen un jardín, pero como les estoy explicando también los quehaceres de la casa de diario, porque son responsabilidades que todos tenemos, sea de niños, despertándonos, quitándonos las magañas, es una responsabilidad porque no queremos andar allá que todos nos juzguen, ¿verdad? Pero incúlqueles a que hagan sus responsabilidades, pero también pregúnteles qué es algo que les interesa a ellos, si es jardinería, si es un deporte, para que estén involucrados en algo. Visit an educational place that isn't a classroom. Visiten un lugar educativo que no es una clase, que no es una aula. It doesn't have to cost anything. You don't have to go to the zoo because it costs money. Take them to Mission Trails. Explore, take a nature walk. I love going on, that's my favorite place, actually, the trails with my dogs and hiking and running. Take them to the beach, take them to, go find some rocks, go find some sand, take them, even to the mall. I mean, just walk them around. It doesn't have to cost money to take kids to an educational place. No tiene que costar dinero para llevar a alumnos a lugares educativos que no son aulas, la playa, los senderos, acá en los cerritos, los malls también, donde para que nomás se desahoguen, no estén en la casa todo el día también, ¿verdad? Porque ustedes ahí también se meten entre ustedes también, ¿verdad? When we're also cooped up, it causes, chaos, right? And frustration at times. So to get them out, also get them out of Chula Vista. Sáquenlos de aquí de Chula Vista. Muchos de nuestros alumnos no tienen oportunidad de ir a La Joya, de ir a Ramona, de ir a... Pues yo sé que muchos van tal vez a Tijuana, a esos lugares, pero hagan como decir, tengan las oportunidades para conocer, ¿ok? Expose them to what they're not otherwise exposed to. Get the equipment ready. I mean, this is another, just idea. Baking, horneando es otra idea. This is another idea. It helps kids also learn the value of food. Food just doesn't appear on the table when, mom, snaps her fingers. There's a lot of work that went, behind the scenes, right? Prepping all the food. I personally love cooking because I enjoy food and I know what I like and I know what I want it to taste like. And so I would rather cook for myself than go out to a restaurant. Of course, I enjoy going to restaurants, but, I've learned to cook and it's economical also. That's another thing that we want to teach, sustainability, because we don't have the means. And you can make food from the simplest ingredients and you can make it taste delicious. You don't need all that sugar and you don't need all that salt. Okay, you don't need processed foods. I'm not trying to preach, but health is health. Hagan cosas con sus hijos que son saludables. No tienen que usar tanta azúcar, tanta sal, comida que ya está en las tiendas que simplemente para apaciguarlos. Aquí están tus papitas, tus pastelitos, como sea. No son saludables esas cosas, ¿verdad? Hay que inculcarles a que tomen agua, a que coman sus verduras, lo más difícil que sea, pero es que tienen que, ellos si lo cocinan, tal vez se lo van a comer. Van a ver el trabajo que se toma para hacer algo. Y si lo cocinan, tal vez se lo comen, pero si nomás se lo presentan así,
se lo van a comer. So sometimes even with vegetables, you know, if kids don't know how you prepare them, you just put them in front of them. They're not going to eat them because, you know, but if they prepare them with you, maybe they'll take a chance. You know, that's how I've done it with my kids, you know, and my kids are 16 and 22. And now my 22-year-old will try anything. My 16-year-old is now finally breaking out of the shell. We all have those shells and we get, you know, but the more we're exposed, the more risk we will take with food. Lo más que exponemos a nuestros hijos a diferentes comidas también, lo más que van a querer probar algo también, ¿verdad? Pero horneando, baking, you know, something that sometimes they will also find peace in. I can tell you that my son, he's a boy, he loves baking and he can bake, you know, a lot of different things and it's delicious. It brings them peace and calm, you know, so I don't mind buying him the tools, you know, the $200 mixer, you know, so that it makes it easier for him. It's an investment, you know. I said to him, what happens when you go to college? Because he's 16, he said, I'm going to take it with me. Awesome. Okay. Because I'm not going to use it. I can tell you that it'll sit in a corner. So here we go. Put tools away and do some DIY, you know. So let's explore. Let's teach kids that, you know, we have ingenuity already in our brains, that we can build things, that we can do things like your parents probably did, you know, if they didn't have all the means that they, you know, that others were privileged to. Ayúdenlos a sus hijos a saber que ellos también pueden construir, no tienen que simplemente siempre comprar cosas, juegos que ya están, you know, listos y armados, you know, que ellos puedan construir, pero, you know, there's some ideas here. I mean, just make it fun. Science, you know, an egg drop. A ver, un juego como de cómo cae un huevo y cómo lo pueden proteger para que no se quebra, que no se quebre, ¿verdad? O algo así, no se derrote. Experimenten con ellos, háganlo, you know, divertido. Si puedo añadir algo que es muy bueno también para pensar es con nuestros esposos o con los papás que a lo mejor no se quieren sentar a practicar letras, sonidos, pero están dispuestos a construir un volcán, ¿no? Con sus hijos. Mi esposo le encanta hacer ese tipo de cosas con mis dos hijas y es una muy buena forma de involucrar también a los papás. In English, I was just saying a really good way to involve the dads too. They might not be quick to want to like, you know, sit down and practice letter sounds or practice numbers, but giving them like, hey, why don't you go build a volcano and explode and make a mess with your kids? They will do that. So I know from experience because my husband loves to do Just to add to that, we have to invest our time with our kids. We can't just take it for granted. We can't just say we live under the same roof. We do the same things every day. They're always with us. That's not investing time. Investing time is taking 30 minutes to say, yes, we're going to build this volcano project. Yes, we're going to, go and dig this up or whatever it is. Invest time to have time to communicate with them at a one-to-one level, not with the siblings, not with the TV going on, not with, at dinner time when everyone is supposed to, if you have that opportunity, you have to invest and dedicate individual time. If you have multiple kids, you know that each child is different and requires a different type of attention and love. And you have to make that time for them, right? So tienen que también dedicar tiempo con sus hijos, no nomás a asumir de que porque viven en la misma casa, departamento o hogar que ahí están conviviendo. Eso sí es convivir, pero necesitan dedicar tiempo específico para ellos, que puedan comunicar con ellos, hablar de cosas personales que les interesan a ellos o que ustedes necesitan comunicar con ellos directamente, no con todo el grupo. Inviertan ese tiempo. Because if you wait until, they're a little older because they're more mature and now you can talk to them, they're going to look at you like, well, I don't have this rapport with you. I don't know how to communicate with you like that. It's almost a little too late. Si se esperan hasta ya que están más maduritos, que ya según pueden comunicar mejor, si no tienen esa aptitud o esa destreza para comunicarse, que empezó desde chiquitos, ya de grandes dicen no sé cómo comunicar porque nunca practicamos, ¿verdad? You had a question? Or comment? A comment. Yes. Home Depot, once a month, they do a
DIY for free. Once a month at Sí. all of the locations. You would just have to look it up and they do like bird feeders, you buy a plant, they do all kinds of stuff. Yeah. And they give you a bed. Sí, Yeah. sí, la sugerencia de ella es que Home Depot, una vez al mes, los sábados, no sé qué sábado, primero, segundo, tercero, cuarto sábado del mes, tienen actividades de DIY y les prueben todo el material gratis. Y los trabajadores de Home Depot les enseñan cómo construir, cómo armar las cosas. The workers from Home Depot actually provide all the skills, and all the materials are free for that program. There's other programs out there also. Your local libraries will have, programs as well for reading. Yes, sí, señora. Cuando mis hijos estaban chicos, los entretenía enseñándolos a hacer, haciendo sus propios papalotes. Sí. Duraban toda la semana, pero no es. Yeah, making kites, haciendo papalotes. I remember making kites myself from newspaper, but newspaper isn't so abundant nowadays, right? But I remember getting sticks at the park. I came from a very humble background. Let me just say that. I couldn't go to the store and buy a kite that even though back then maybe it was $1.25, couldn't afford to buy a kite. But it was easy to go find twigs, make a cross, get some twine string, tie it around, get some newspaper, get some tape, put some string on there, that thing flew easily. So muchas cosas muy fáciles para hacer. Gracias. Thank you. So keep a record of the summer holiday, reading, writing, the suggestion here, get your child to send a weekly postcard to their teacher. Que escriban una carta, una nota a sus maestros, a sus abuelos que no los han visto, que viven en otro país, tal vez no hablan el lenguaje los abuelos, saben que pues mandan solos en inglés, allá alguien se los traduce, pero lo que importa de eso es que se recibió un mensaje, aunque se entienda o no, ¿verdad? Porque el intento es lo que importó en eso, so writing is so important, journaling, kids that go through traumas, a lot of these kids actually learn to cope with their traumas through writing, through journaling. So hay que inculcar a nuestros hijos a escribir, porque alumnos que también pasan por traumas, a veces así ellos se pueden desahogar por su escritura. Okay, so get them in a habit of writing as well, as there's so much. Some learning goals. Again, an idea here. Put off print off, simply a weekly calendar from the internet, put it on the fridge, mark the holidays, teach them the days of the week. If they're little, today's Monday, let's put a check, let's cross it off. Si están chiquitos, un calendario en el refri, hoy es lunes, vamos a cruzarlo. Mañana, ¿qué va a ser? Martes. If they're older, hey, why don't you put these items on the calendar? We're going to the beach next week. Put it on the calendar. What time, so that everyone knows. Dejen, si son más grandecitos, que entonces en vez de nomás los días de la semana que ellos metan y que programen el calendario ahí en el refri, ¿verdad? Or you know what? Nowadays, kids like to do things on the computer. Fine. Do a computer template, print it out, and put it on the fridge. Maybe that's going to be more engaging for them, right? Tal vez ellos lo quieran hacer en la computadora y imprimirlo y poner en el refri porque es más fácil para ellos en vez de usar que lo que se les haga más fácil con que cumplan la meta. Sí, señora. Y si su refrigerador está bonito y lo tienen lleno de cosas que no les importen, ellos van a crecer y ya no van a estar todos esos pegantines en el refrigerador. So she's just saying that if you like to keep your fridge nice and clean, it shouldn't matter, because just fill it up with all your kids, ideas and trinkets, because your kids are at one point, they're not going to be there. So no more. And the idea with this is that our kids are not going to be used to doing 2 or 3 hours of activities like this during the summer. But by creating a calendar, you can have Monday be like Monday math, Tuesday can be Tuesday, whatever, Saturday science. And the idea being like maybe just do 15 minutes of an activity on one day, 15 minutes on the next day, but setting a schedule so that you make sure that you get to those activities and so that the kids know what's coming. Another very important activity that I want to also, share with you all that I believe that you should be doing with your kids, whether it's something that's organized or something that you just do at home or at the park, exercise.
Una otra actividad que es sumamente importante para la salud, ejercicio, exercise. I'm going to say that, yeah, there are many groups that, some groups exercise more than others, but Latinos, sometimes we don't exercise as much, Latinos a veces no hacemos el ejercicio tanto como debemos de hacer y no lo inculcamos en nuestros niños. Y hay que asegurar de que sus hijos también tienen oportunidad de ejercicio, si es en deportes organizados o simplemente llevarlos a caminar a un lugar, comprarles una bicicleta, una patineta, para que anden afuera, para que salgan de la casa. The main objective of the exercise is get your kid out of the house. Get them out of the house. Get them out of the computer, the phone, get them out. That's it. That's the objective, right? Because sometimes they're just stuck in their bed with their phone, with their computer, TV, whatever it may be. So one last thing here, healthy habits. We talked about, health. We've talked about these before, but again, healthy eating, which we talked about. Sleeping at a normal bedtime, important. We want to keep routines. Queremos rutinas durante el verano también. Of course, maybe they can sleep an hour later if they're going to sleep an hour, later also. But routines, don't let them stay up till 2, 3 in the morning playing video games because they will do that if you don't monitor them. Rutinas, que se duerman temprano y monitoren la rutina, porque si no, ellos se quedan en sus camitas ahí despiertos hasta las 2, 3 de la noche, hasta que ya no aguanten sus ojitos. Sorry, let me go back here. Exercising, which I talked about, el ejercicio, limiting screen time, which we talked about, and spending time with the family, which we talked about. So hemos hablado de estas aquí, ¿verdad? So vamos a seguir aquí. Esta presentación va a estar lista para ustedes también. Aquí hay muchos códigos, también programas de computación, de computadoras que los alumnos usan aquí en la escuela, que todavía tienen acceso por sus teléfonos o otras maneras. We also have our programs that students have here at school that you can just say, this is your homework time. 20 minutes, 30 minutes of iReady, of Achieve, Smarty Ants, whichever it is that they want to do, they can do this. Now, there are also other learning games online. Just monitor your kids. También hay otros juegos que tal vez les interesan más a sus hijos en línea, que son productivos, pero monitoreen esos juegos que sean saludables, porque hay muchos juegos de pistolas y de matanzas y cosas que les inculcan a los alumnos algo que nosotros no queremos, ¿ok? Summer programs, para ayudar con to help with this regression, para ayudar con el problema de que los alumnos pierden el aprendizaje durante el verano, tenemos oportunidades. We have opportunities here at school. We haven't had these, so we're coming back to summer school, intersession. So we have what we call the summer flight program. This is done through the YMCA and in partnership with their school through a grant that we have, Extended Learning Opportunities Program. Kinder through 8th grade, June 7th to June 30th. That's a whole 3.5 weeks almost of learning. 7:30 to 4:30. They don't have to be here till 4:30. If you want to pick them up early, you can pick them up early, okay? This is an opportunity for them to do all those things that we talked about at school. So also, if you need daycare, this is free. Si necesitan cuidado de niños, esto es gratis. Ustedes todavía tienen que trabajar. Si sus niños dicen, oh, I don't want to go to school. If your kids say, I don't want to go to school, I want to stay home. You know what? I got to go to work. You're going to go to school because you're not going to stay home and, not do anything productive. Y si sus niños no quieren, ustedes son los padres. Díganles, no van a ir a la escuela. Ustedes tienen que seguir aprendiendo. Yo estoy trabajando. Dicen, no trabajen. Yo trabajo en la casa. Porque a veces yo sé que tal vez le responden así, ¿verdad? Okay, pero no se dejen. Okay, but these are free programs. If you pay for these, you're paying like $200 a week. We're not charging. Okay, si no tuviéramos estas gratis, si ustedes buscaran campamentos, les cobran como hasta $200, $300 a la semana. No es gratis. Okay, pero aquí sí. Tomen ventaja. And the most important thing is we need your kids here because the more kids we have, the more money we get. If we don't have a lot of kids, we put out the registration only, we have a space for 150, only 20 register. We're not going to get money for 150 students anymore. We only get money for 20 kids. También necesitamos a sus hijos en esos programas, porque cuando recibimos becas, si no lo usamos todo el dinero, porque solo 20 se inscriben en vez de los 150 que debemos, porque padres no quieren ayudar a traer a sus hijos, no nos van a dar ese mismo dinero el año que viene, nos van a dar menos porque no lo usamos todo. Entonces, I need you to send your kids to our school.
This is a plea, a request. No Yes. pasa nada si lo sacamos más temprano. No pasa nada si. Porque anteriormente decían que si Ah, los mira, sacabas, los Por quitabas. eso yo les estoy diciendo que no les pasa porque este programa permite que nos saquen temprano. Okay. If they miss one day, If they miss one day, it's fine. it's fine. It's fine. They can leave early. As long as they're here at least for an hour, 2 hours, 3 hours, we would like them to be here the entire time. But if you have a vacation, you have a holiday, Yeah, you can take them out. okay, No penalty. okay. Okay, no penalty because this is through this grant that we have. Now, before the YMCA, they used a different grant called ACES. That was different. I know I can explain all this, but it may not make sense. But yes, you can take them out early. Simple response to that. Sí. Pues, dice que es como un campamento, ¿no? Es como un campamento, y aquí, como like it says right here, an exciting free summer program, for qualifying families. Supply program focuses on academic progress as well as science, sports, technology, and social and emotional learning. Es como campamento, los llevan a paseos. They're going to go to Comic-Con. This group right here, this one. Okay, so get your kids in. If they're not in already, registration is open and the link is here and it is going to be provided again. We also have another program here, 3rd through 6th grade only. This is also a summer program. These two programs work together. As long as you get them in one or the other, doesn't matter which one. Okay, this one's a little longer. June 7th through July 7th. They're different monies, different grants. Okay, but this is going to be a STEM summer camp. Science, technology, math, engineering. Okay. Este programa es igual al otro, son diferentes dineros, pero son similares programas. Tenemos que tener esto porque vienen de diferentes fondos. Pero este es un poco más largo, hasta al 7 de julio, pero las mismas horas, como el otro programa, y también pueden sacarlos temprano o perder un día si necesitan. Y esto se enfoca en las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y estos van a ser maestros de nosotros que van a enseñar. El primer programa es YMCA. Este programa son 2 maestros que van a dar el programa aquí. Y nomás son para estos grados de 3º a 6º. Y luego tenemos un último programa que nomás es de 4 días, de junio 6 a 9. We have this other program just 4 days. On wearable technology. Mrs. Rivaldi, la maestra Rivaldi, le dieron una beca. She got a grant from Qualcomm to do this program. This is just going to be for 6th through 8th grade only. Okay. ¿Esto también incluye para los de kinder o? Estos dos, sí. Oh, no. Perdón, el primero, sí. Este incluye para kinder, nomás de 3º a 6º, pero, El otro de ser. y este de 6º a 8. Okay, pero inscríbanlo a sus hijos en el primero, del Fly de YMCA, ¿ok? ¿No van a tener uno de matemáticas también? Este es aquí. Bueno, ¿de qué grado son sus hijos? Mire, aquí en el YMCA tienen todo eso aquí van a hacer lectura y matemáticas también, ¿ok? Si tienen matemáticas, pero hable también con Chris, el que maneja el YMCA, porque él también se ocupa del programa también, si quiere que sus hijos se enfoquen más en las matemáticas, ¿ok? I know we're going to be running out of time, but this was going to be that is the last slide right there. So I just wanted to come up and go over upcoming events, okay? So school-wide events, eventos próximos que vienen para que no se les olviden. 6th grade wax museum is coming up soon. We have el programa de los alumnos de 6º grado que van a presentar. Los maestros les van a mandar esa información. Va a haber un picnic. There's going to be a picnic for the DI parents, the DI program. On the 18th of May, you should be getting information from your teachers. Ustedes deben de recibir información de sus maestros. Para eso tenemos un Avid Career Showcase. We have this Avid Career Showcase on the 26th at 8:15. This is open to the public. Miss Heather? Yes, is this showcase going to be open to the parents also? Oh, yes. Okay. Aquí en la escuela, ustedes pueden venir aquí a presentación donde sus hijos van a presentar acerca de las carreras que les interesan. This is a time when your kids are going to present on careers that interest them. They're doing the research right now. Okay, and then we're going to have award ceremonias para de certificados de académica.
Y luego las promociones, the promotion dates, I'm not going to read them all for kinder for kinder, las promociones y las graduaciones para sexto grado y para octavo grado. O si tienen preguntas, pasen a la dirección, hablen con sus maestros. Hablé mucho, pero espero que disfrutaron. Me encantó darles toda esta información. ¿Saben qué? Ese trabajo me encanta cuando de veras veo que ustedes también están viendo que son parte de este equipo. Okay, I just shared with them that this job brings me joy when I am able to do this job and see how, I'm making parents hopefully feel as if they are also part of this team. So I want to further, create a team atmosphere between the community and the school so that we can really elevate our kids. We continue to have concerns with behavior, but the more that we team up, the more that we understand why behaviors happen, the more that we can focus on the academics, the less behaviors that we're going to be dealing with, because kids are going to be more engaged and more focused, because you as parents are going to be more happy in the partnership. Ustedes, los padres, cuando estén más contentos en este equipo, sus hijos van a estar más contentos, porque a veces también no ayuda cuando hay desacuerdo entre la comunidad y la escuela. Okay, thank you so much for your time. Any questions? Preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta, ¿vieron cartas de los niños que llegan tarde o que llegan temprano? Perdón, que llegan tarde. Yo tenía una pregunta, yo pide eso preguntar a la oficina, pero me mandaron con otra persona que no estuvo durante estos días. Pero la carta que me llegó fue de las faltas que tuvo el niño no ha tenido, llegadas tardes ninguna, y me le pusieron que tenía como 6. Okay, so she's asking about, I guess what we call truancy letters. That's so what happens is that those letters get generated automatically based on the information that does get put into the attendance system by somebody. So I think if there is a concern, then ahorita le explico en español también. If there is a concern with any of those attendance letters that you are getting, however challenging it may be, we need to come to speak to the office staff to clarify any questions. Now, if there is a need to clarify further because maybe the responses that you get are not adequate to you, then you can ask to also speak to an administrator to help you, navigate how to solve that concern and maybe explain why the letter came. Maybe sometimes the letters go out by mistake. We can make those changes, but we want to be able to explain sometimes why the letters are generated. So if you come to us and we don't give you an appropriate answer to why you're getting a letter, or you're still not, again, amenable or in agreement with it, then I think it would be helpful for, an appointment with an administrator or somebody else to kind of help us and understand better why that letter went out. So, si hay las cartas se mandan automáticamente por el sistema de computadora que tenemos, pero sí, la información sí también se pone por mano por un ser humano aquí. Entonces, hay que averiguar, como usted dice, si usa una cita y se le dio una respuesta que no tal vez fue adecuada para usted, hay que hacer una cita con uno de los administradores para tratar de explicar mejor o tratar de entender dónde está el problemita para arreglarlo, si tal vez es una equivocación de la administración aquí en la escuela o simplemente aclarar cosas, ¿ok? Porque nosotros sí tenemos que monitorear la asistencia porque es parte de la ley y a veces sí ocurren o situaciones donde tal vez uno no se entiende muy bien y hay que llegar a ese acuerdo de entendimiento también. No sé si le expliqué bien eso, la respuesta. Sí. Okay, so thank you for that question on the truancy letters. Any concerns, any questions on truancy letters, please come to the front office so that we can help you with those questions. ¿Sí? Las faltas, aunque sean justificadas, te mandan la carta. No. Eso se tiene que aclarar. Okay, that we would have to clarify. Okay, and sometimes the confusion is what is appropriate for justification. A veces el desacuerdo es en qué es apropiado para justificar una carta del médico. Con permiso. Simplemente una madre o un padre llamando a decir, mi hijo no asiste porque está enfermo.
pues uno tiene que aceptar eso también. A veces debe ser, con permiso, necesito agua. Sí. Pero sí, eso se tiene que aclarar, ¿ok? Esto, perdón, es lo que yo también quería preguntar porque también a mí me lo pusieron 19, pero siempre he caído o llego al dentista y lo regreso para atrás. De hecho, la otra vez también fui a la oficina y les dije que, o sea, venía del doctor, vine y lo saqué, lo traje de clase y lo saqué a la hora que ya tenía su cita, me lo llevé y lo volví a regresar. Y la muchacha de la oficina nomás porque no le llevé un papel, sí me lo iban a dar, pero la doctora estaba ocupada y me dijo que regresara más tarde. Okay. Ya no regresé, dijo, pero aquí traigo las vacunas que Okay. acaban de hacer. Hay que aclarar eso con esa documentación, pero si hay necesidad de hacer una cita con una directora o un director, hay que hacerlo, ¿ok? No más que lo único que quiero es porque de que me esperara para traer el papel, me dijo, oh, pues no traes el papel, entonces le voy a dar este que llegó tarde. Y o sea, yo me quedé así como que pues no llegó tarde porque yo estoy permiso para sacarlo y para regresar. Ok. Entonces, Cuando son cositas que nosotros tenemos que estar al atento y gracias por traerlo a la atención aquí en esta junta. Porque también nosotros trabajamos con nuestro personal para asegurar de que también haya entendimiento en cómo trabajar con nuestros clientes, con nuestra clientela, que es ustedes. So we also work with our office staff on, again, how to work with our community for customer service so that we can, better support your needs. Because we do say, if your child is sick, don't bring them to school because of, we don't want to, potentially get others, kids sick. So we have to also work with you also. Hay que trabajar con usted en esa situación si usted necesita que se aclare como usted también. Okay, thank you. Any other questions, from anyone else? Otherwise, I thank you so much. We do have to close the meeting because we have other business and I know you have business too. I appreciate you all. And we're here for anything that you need at any point in time. Have a great day. Thank you everyone online as well. Thank you so much to all of our Feaster families for joining us. I'll hang out here for just a few more minutes in case you all have any questions. But go ahead and add anything into the chat, or you all are also more than welcome to unmute yourself if you would like to share it that way. So thank you for everyone who added your questions in the chat. I believe that they have all been responded to. So gracias, padres, para venir con nosotros hoy para Miss, I have a nuestro question. café con los administración. Si tienes preguntas, por favor, escribe en el chat. Gracias. Miss, hi, Miss. This is, hi, Miss. I have a question. Thank you so much, Feaster families. We'll go ahead and end this meeting as el fin de esta cita. Gracias.